Express the impulse of a human heart. ഇനി നമുക്ക് ലിബർട്ടി ഐലൻഡിൽ കാണാനുള്ളത് സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടി മ്യൂസിയമാണ്. അതിനു മുമ്പുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ കാണാത്തവർ അതും കൂടി കണ്ടിട്ട് വേണം ഈ വീഡിയോ കാണാൻ. മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കോട്സുകളെല്ലാം കാണാം. അത് കഴിഞ്ഞ് വിവിധ ക്ലബ്ബുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ടൈം ലൈൻ എല്ലാം സ്റ്റാർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രദർശനമാണ്. Progress toward liberty for all. With the fall of their own republic, the cause of liberty was faltering in France. Laboulaye hopes this gift will rouse a new call for democracy there. He shares his idea with a small group of colleagues and friends. Among Laboulay's most enthusiastic supporters is Frédéric Auguste Bartholdi, a talented Parisian sculptor. He is fascinated by the colossal monuments of antiquity and the powerful impact of using figures of immense scale to express enormous ideas. In 1971, Bartholdi crisscrosses America, gathering inspiration, discussing the project with publishers, politicians, and even President Ulysses S. Grant. He searches for the perfect site and finds it, Bedloe's Island, just a tiny speck of land in New York Harbor. But to the artist, a dramatic stage for the colossal statue he'd begun to envision. New York Harbor, one of the busiest in the world, teems with international trade and an increasing flow of immigrants drawn to and fueling an unprecedented surge of industry and wealth in the wake of the Civil War. Every ship coming and going will pass the statue in the harbor. New York has become the very gateway to the New World and the freedom America has come to represent. Laboulaye sets the project in motion. Authorizing the President to designate and set apart a site for the colossal statue in the harbor of New York. He secures permission to place the statue on Bedloe's Island and launches a massive fundraising effort. His plan calls for the people of France to donate the statue. Americans will provide a grand pedestal for the statue on the chosen site. Bartholdi spends years on the design. The ancient Roman goddess Libertas has long been used to personify the idea of liberty. But the idea of liberty is controversial in much of the world. It suggests violence and revolution. In the end, Bartholdi's vision transforms the goddess into a bearer of law and light. He calls his statue Liberty Enlightening the World. It is an immense idea, and in 1875 in Paris, Bartholdi begins to build an immense statue of the figure Liberty. Feet tall, the sculptor and his team of skilled artisans begin to create a statue that will be 151 feet tall. They make thousands of measurements in order to fashion accurate, full-scale plaster casts of the statue's individual parts. They build 300 wooden forms that follow every contour of the plaster models. Then use the forms to hammer sheets of copper into shapes that will fit together like gigantic puzzle pieces. The epic puzzle takes more than 5 years to complete. Bartholdi stokes public enthusiasm with showings of work in progress in the United States and Paris. He sells tickets for tours of his workshops. Meanwhile, the sculptor has engineering problems to solve. The statue's copper skin weighs more than 179,000 pounds. Liberty cannot stand without internal structure.
For this, Bartholdi turns to the brilliant Alexander Gustave Eiffel, later famed for what Americans call the Eiffel Tower, Paris, 1881. The full statue begins to rise up, towering over the neighborhood surrounding the construction yard. By completion, more than 300,000 people have come to behold her. Dignitaries, artists, writers, and everyday gawkers, all stunned by her scale and stirred by the power of the idea she conveys. Bartholdi's crew disassembles the statue and packs it in more than 200 crates for its voyage across the Atlantic. With its heavy load, the ship plows through storms and nearly capsizes. But on June 19, 1885, the French ship Gazelle enters New York Harbor, met with enormous fanfare and a naval parade. Over the next year, atop the new pedestal on Bedloe's Island, the statue rises again, now to an astounding 305.5 feet, from the ground to the top of her torch. October 28, 1886, America formally dedicates the Statue of Liberty. Visitors experience what is perhaps Bartholdi's greatest stroke of genius. They can go inside the statue. Rising up through the structure, the statue is not just an engineering marvel, but an unforgettable metaphor for the dynamic and inspiring force of liberty. Visitors see the world as liberty sees it. The statue lifts a torch of hope, lighting the way to possibility, to the promise of liberty and justice for all. Like liberty itself, the statue began as the impulse of a human heart. The Statue of Liberty is at once an emblem of America's highest ideals and the deep ironies of our history. Broken in shackles at her feet, but the legacy of slavery still very real in 1886 as the statue is dedicated. Human justice and equality guaranteed by the Constitution, but only a minority of Americans are allowed to vote. In the New York Harbor, she quickly becomes an icon for America and begins to gather layers of meaning as the United States rises to power and prominence in the world. Her light inspires hope in the hearts of millions of immigrants from everywhere on earth. She sees American troops off to war and welcomes them home. The ideals for which she stands resonate far beyond this harbor. She becomes an icon for something far beyond America. She stands for the ageless human yearning to live free. She stands for the belief that we are all born with the right to express the impulse of a human heart. She stands for the freedoms of life, liberty, and the pursuit of happiness, and for the laws that guarantee those freedoms for all. That is the hope that speaks to the ages. That is liberty enlightening the world.
അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോറിക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഒരുവിധമൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇനി വാട്ട്സ് ഫ്രീഡം മീൻസ് ഫോർ യു, അതായത് ജസ്റ്റിസ്, ഇക്വാലിറ്റി, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ഫ്രീഡം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ഒരുപാട് എക്സിബിഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ബത്തോഡിയുടെ ബയോഗ്രഫി, പിന്നെ പ്ലാസ്റ്ററിങ് ഇയർ, സ്റ്റാച്യു ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ്, അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റാച്യു സ്ട്രക്ചർ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫേസസ്, food, മറ്റുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊസീജിയറുകൾ, അതുപോലെ അതിനുപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കൾ, അങ്ങനെയെല്ലാം ഒരു ഗാലറിയാണ് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വിവിധ തരം പെഡസ്റ്റലുകൾ, ഫസ്റ്റ് ഫേസ്, സെക്കൻഡ് ഫേസ്, തേർഡ് ഫേസ് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പെഡസ്റ്റലുകളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ആപ്റ്റായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഓപ്പണിംഗ് സെറിമണി, അതുപോലെ അന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളായിരുന്ന പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ജനപിന്തുണ, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്നത്തെ ജേർണലുകളും പത്രവാർത്തകളും എല്ലാം ഷോക്കേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടി ഫീച്ചർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൂവികൾ, അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്ത് മറ്റ് എങ്ങനെയെല്ലാം സ്വാധീനിച്ചു, അങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം ഷോക്കേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടിയുടെ സെറമണിയുടെ സമയത്ത് അമേരിക്കയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ സ്റ്റാച്യു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ എല്ലാം പ്രതീകമായിട്ടായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേര്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലിബർട്ടി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഫ്രീഡം, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്.
ഇനി നമുക്ക് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. വളരെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള റൂഫാണ് മ്യൂസിയത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് അടുത്ത ഐലൻഡിലേക്കാണ്, എലിസ് ഐലൻഡിലേക്ക്.